Hi friends, welcome back to VIRU Coaching Center, Vijayawada. Friends, in this video I am going to talk about tenses which are very important for any English grammar aspirant. That means English grammar lo evaranna proficient ga undalanunkunna gaani, proponent ga undalanunkunna gaani. Parts of speech in the last video meeku cheppanu already, and now in the second place I give 4 tenses. Tenses I call as a soul of any language. ఒక టెన్స్ అనేది లేకపోతే ఒక లాంగ్వేజ్ సోల్ లేనట్టుగా నేను భావిస్తూ ఉంటాను. సో ఇన్ దిస్ వీడియో నేను ఏం చెప్పబోతున్నానంటే టెన్సెస్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి, అసలు టెన్స్ అంటే ఏంటి, వాటి యొక్క రకాలు ఏంటి, ఎన్ని విధాలుగా మాట్లాడొచ్చు, హౌ మెనీ టెన్సెస్ ఆర్ దేర్ and how many ways we can talk and we can use them, and what are the places and times that we have to use a particular tense, ఏ టైంలో ఏ విధంగా ఒక టెన్స్ని యూజ్ చేయాలి. And also in the next video I am going to give you error correction about these tenses. So in this video, in a gist or in depth, let us learn not in a gist, in depth we need to learn, because ఏ టెన్స్ ఏమిటో మనకు తెలియటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి let us learn each and every tense and its usage. Okay, before that I am going to tell you what is a tense. టెన్స్ అంటే ఏంటి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. టైం. మనం ఏం మాట్లాడినా కానీ వాట్ ఎవర్ వి టాక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వి సే ఇన్ టైం. మనం ఒక టైంలో చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను వచ్చాను, ఐ కేమ్ పాస్ట్లో చెప్తాను. నేను వస్తున్నాను, ఐఎమ్ కమింగ్ ఆర్ ఐ కమ్, నేను ప్రెజెంట్ టెన్స్లో చెప్తాను. అదేవిధంగా మీరు ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారు, ఫ్యూచర్ టైం గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారు, దెన్ యూ యూజ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ కమ్ ఆర్ ఐ విల్ బి కమింగ్, ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ కమింగ్. సో ఇలాగా మీరు ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క టెన్స్ని యూజ్ చేస్తారు. టెన్స్ అంటే టైం గురించి మాట్లాడతాం. అండ్ టెన్స్లో మనకి మెయిన్గా 3 types ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దే? వీ హ్యావ్ 3 types. ఎస్, ప్రెజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్. తెలుగులో కానీ మనం ఏమంటామంటే వర్తమాన కాలము, భూతకాలము, భవిష్యత్ కాలము. వర్తమాన కాలం అంటే ప్రెజెంట్ టెన్స్, భూతకాలం అంటే పాస్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ అంటే దట్ ఈస్ భవిష్యత్తు కాలం, అది ఇంకా జరగలేదు. సో ఈ విధంగా మనం 3 కేటగిరీస్గా బ్రాడ్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెన్స్ అగైన్ got divided into 4 types. What are the 4 types? In simple way we say, first one ఏమంటాం? సింపుల్ టెన్స్ ఆర్ సింపుల్ ఫామ్. సింపుల్ ఫామ్ అంటే ప్రతి ఒక్క టెన్స్లో కూడా మనకు సింపుల్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రెజెంట్ సింపుల్, పాస్ట్ సింపుల్, ఫ్యూచర్ సింపుల్. Why they say simple? Because it's very simple. But don't think so simple, because it is the one of the tense that we get confused because of the verb forms. And when we come for second type of tense, in every tense, progressive or continuous అంటారు. ఒక్కొక్కసారి ప్రోగ్రెసివ్ అంటారు, ఒక్కొక్కసారి కంటిన్యూస్ అంటారు. సో when we connect this, present continuous, present past continuous, future continuous or progressive, whatever. Next, the third type in every tense is perfect tenses. Perfect tenses అంటే ప్రతి దాంట్లో కూడా ఒక పర్ఫెక్ట్, ఒక టైం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం, దాన్ని అందుకని పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటారు. నెక్స్ట్, when we come for fourth tense in all the tenses, fourth టైం ఏంటి? పర్ఫెక్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది, కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. ఒక టైంలో చెప్తూ ఉంటాం కానీ కంటిన్యూస్గా జరిగిందని చెప్తూ ఉంటాం. సో లెట్ us go into one by one. First of all, simple present tense or past simple or future simple. ఒకసారి ఒక మాట మీకు చెప్పాలి. ఎవ్రీ టెన్స్లో వాట్ ఈస్ దట్ కామన్ థింగ్, వాట్ ఈస్ దట్ కామన్ వర్డ్స్ దట్ యూ కమ్ అక్రాస్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్. మీరు ప్రతి దాంట్లో, ప్రతి ఒక్క ఫార్ములాలో చూస్తూ ఉంటారు, ప్రతి ఒక్క దాంట్లో యూ ఫైండ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ బీయింగ్ కామన్ ఇన్ ఆల్ ద టెన్సెస్. ఓకే, లెట్ us what we need to know then? We have to observe the things that are there in between. మధ్యలో ఉన్న వాటి యొక్క చేంజ్ గురించి మనం చూడాలి. Only the between part, I mean the middle part of the tense will get changed. Subject and object will remain the same. So let us observe that when we talk about simple present, the formula is subject, object is same. So when we talk about simple present, we have the verb form V1. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఒకసారి. V1, V2, V3. We have fundamental verb forms, these 3 fundamental verb forms అంటారు. ఓకే, సింపుల్ ప్రెజెంట్లో మనం V1 always we take V1. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ ద ఫార్ములా, సబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్, మిడిల్లో ఏముంది? V1 ఉంది. V1 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నాడు? డ్రైవ్స్ తీసుకున్నాడు. సో ఆఫ్ కోర్స్ ఎస్ యాడ్ అయింది బికాజ్ హీ వల్ల. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎస్ యాడ్ చేస్తాం. దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్. So this is the formula for simple present.
Simple present and simple future almost the same, because why? You see the same formula here, but only the presence of will give the difference between that of present simple నుంచి future simple ఎందుకని డిఫరెన్స్ గా ఉందంటే ఆ వర్బ్ ఫామ్ 1 అనే దానికి ముందు will or shall అనే వర్డ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ past simple లో మనం we take or select V2, the only tense that wherein the V2 is there, that is the tense of past simple లోనే మనకు V2 అనే వర్బ్ ఫామ్ అనేది వస్తుంది. ఇంకా మీరు వేరే 11 టెన్సెస్ లో ఎక్కడ కూడా దాని యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ మీకు కనిపించదు. ఓకే, నెక్స్ట్ సింపుల్ టెన్సెస్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ కమ్స్ కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ ఆర్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్సెస్. కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఏంటి? ఏదో జరుగుతూ ఉంది, ప్రోగ్రెస్ లో ఉంది, ఇంకా అవ్వలేదు అని చెప్పడానికి మనం ప్రోగ్రెస్ లో చెప్తాం. ఫస్ట్ వన్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఆర్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్. వీటిని మనం చూసినట్టయితే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ద సేమ్ యాజ్ ఐ సెడ్. వాట్ ఇస్ చేంజెస్ హియర్ ఈజ్ వీ గెట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ హియర్. ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో అయితే మనకి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ am, is, are. ఈ మూడు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అకార్డింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్. ఇఫ్ I comes, we use am, and is used for third person singular he, she, it, and are is used for all the plural nouns. Okay, and next come to past continuous tense. Past continuous tense కూడా almost same formula. Subject ఉంటుంది, object ఉంటుంది. What is that thing we need to get changed? ఏమో చేంజ్ అవుతుంది? was, were అనే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో వీ షుడ్ యూజ్ V1 కి ఇంగ్ ఫామ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ లో చెప్తాం కాబట్టి. సో థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ వచ్చినప్పుడల్లా was యూజ్ చేస్తాం. అండ్ వెన్ ఎవర్ విత్ యూజ్ ప్లూరల్ నౌన్స్ వి యూజ్ were. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఫ్యూచర్ లో కంటిన్యూస్ గా ఏదైనా జరుగుతుంది. ఇన్ ద ఫ్యూచర్ సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్ in a constant mode or in a progressive way, then we talk about these things. You see commonly subject and object is common here, and what changes here is that helping verb will be added to the ing form. సో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో మనం చూసినట్టయితే ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఈజ్, am, are అండ్ ఇంగ్ ఫామ్ వస్తుంది. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో అయితే was, were వస్తుంది. అండ్ when we talk about future continuous, we add will be for the ing form. Okay, next let us talk about perfect tenses. Present perfect tense subject object is the same. Present perfect tense కానీ past perfect కానీ future perfect, whenever you come across perfect అనే వర్డ్ మీకు వచ్చినప్పుడు you have to search for a word called helping verbs. ఏమేమి వస్తాయి? have, has, had. ఈ మూడు రకాలుగా వస్తూ ఉంటాయి. ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో we have only two have, has. ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో మనకి రెండు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వస్తాయి, have, has. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ వచ్చినప్పుడు has వస్తుంది, మిగతా అన్నిటికీ కూడా have వస్తుంది. అండ్ when we talk about past perfect, we have the formula subject and object in between మనకి ఏమొస్తుంది? had, V3. and remember one more thing, that perfect tenses లో మనకి verb form 3 అనేది వస్తుంది. verb form అనేది 3 ఇక్కడ వస్తుంది. of course passive tenses లో, passive voice లో కూడా వస్తుంది. but when we talk about these tenses, V3 అనేది perfect tense లో మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, V3 అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. అండ్ వెన్ వి టాక్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ అంటున్నాడు కాబట్టి విల్ రావాలి, పర్ఫెక్ట్ అంటున్నాడు కాబట్టి హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ రావాలి. కానీ ఫ్యూచర్లో మనం హ్యావ్ ఒకటే తీసుకుంటాం. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఓన్లీ ఒకటే వస్తుంది, అది హ్యాడ్ మాత్రమే వస్తుంది. సబ్జెక్ట్ ఏదైనా కావచ్చు, ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్ ఏదైనా కావచ్చు, వి యూజ్ ఓన్లీ హ్యాడ్. సో లైక్ వైజ్ వీ హ్యావ్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ we have perfect progress or perfect continuous. Present perfect continuous. Present అంటున్నాడు, సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కామన్ కదా. పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటున్నాడు కాబట్టి హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ తీసుకొస్తాం. ప్రెసెంట్ లో హ్యావ్, హ్యాస్ వస్తుంది. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ అయితే హ్యాస్ వస్తుంది. మిగతా అన్నిటికీ కూడా మనకి హ్యావ్ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? కంటిన్యూస్ అంటున్నాడు. కంటిన్యూస్ కాబట్టి ఇంక ఫామ్ వస్తుంది. బట్ వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ దట్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో మనం బీన్ అనే వర్డ్ ని కూడా తీసుకురావాలి. హెల్పింగ్ వర్బ్ హ్యాస్ బీన్ ఆర్ హ్యావ్ బీన్ అనే వర్డ్ ని మనం తీసుకురావాలి.
So likewise, when we talk about past perfect continuous tense, past perfect continuous కూడా ప్రతి దాంట్లో సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సేమ్, కానీ మనం ఓన్లీ ఒకే ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ హ్యాడ్ మాత్రమే తీసుకురావాలి. లైక్ దిస్ సేమ్ హ్యాడ్ ఇక్కడ కూడా వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా వచ్చింది. బట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో V3 తీసుకుంటాం. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి ఇంగ్ ఫామ్ తీసుకుంటాం. దేనికది V1 కి ఇంగ్ ఫామ్ అనేది తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్, when we talk about future perfect continuous tense, future అంటున్నాడు కాబట్టి will వస్తుంది, perfect అంటున్నాడు కాబట్టి have రావాలి. And we are not supposed to use has or had. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ అన్నప్పుడు మనం హ్యావ్ ఒక్కటే యూజ్ చేయాలి. కంటిన్యూస్ అయితే బీన్ అండ్ ఇంగ్ ఫామ్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో గైస్, దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సో ఫార్. ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద ఫార్ములాస్. సో ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ ఆల్ ద ఫార్ములాస్. వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్? మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా సబ్జెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది. అండ్ వాట్ డస్ చేంజ్? వాట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ చేంజెస్ ఎవ్రీ టైమ్? Formation of the verbs and the entry and exit of the, what are these things? Helping verbs. Helping verbs వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. And also they get changed according to the person. First person అయితే ఒక helping verb వస్తుంది, second person అయితే ఇంకోటి వస్తుంది, third person అయితే ఇంకోటి వస్తుంది. So likewise, there are only changes in between the subject and object. So based on that only, you need to find out what type of tense is that. అది ఏ రకమైన టెన్స్ మనకి కనిపెట్టాలంటే సబ్జెక్ట్ కి ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న మధ్యలో ఉన్న ఈ ఫార్ములాస్ మాత్రం మనం కనిపెట్టాలి. ఓకే, సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెన్సెస్ గురించి చెప్తాను, మీకు ఇప్పుడు నోట్లో చెప్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెన్స్, ఇట్స్ ఫార్ములా, అండ్ ఆల్సో వెన్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ అండ్ వై ఇట్ ఈస్ యూస్డ్. సో వెన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ సపోజ్ టు యూజ్ అస్. సో ఇలాంటివి ఒక్కొక్క టెన్స్ మనం తీసుకొని చూద్దాం. ఫస్ట్ టెన్స్ సింపుల్ ప్రెజెంట్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ ఫస్ట్ టెన్స్, ఫండమెంటల్ టెన్స్ సింపుల్ ప్రెజెంట్. ఫార్ములా ఏంటి? ప్రతి ఒక్క ఫామ్లో కూడా ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్, దెన్ సబ్జెక్ట్, లాస్ట్లో మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, లెట్ us also take for V1, V2 and V3. Okay, simple present tense lo, what is that verb form that we need to take? V1. V1 comes in simple present tense. So what is the formula? Subject plus V1 plus object. And what is the usage? Simple present tense is used to talk about daily activities, general truths and sayings, and also universal truths, natural truths అంటారు. సో సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? జనరల్గా రోజు చేసే పనులకి, లేకపోతే న్యాచురల్ ట్రూత్స్కి, లేకపోతే యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ అంటారు, వాటికి యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రోజు చేసే పనులు ఏంటి? ఐ టేక్ బాత్ ఆర్ ఐ టేక్ బాత్. నేను రోజు స్నానం చేస్తాను. అఫ్ కోర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డూ, సమ్ పీపుల్ స్కిప్ దాట్, దట్స్ నాట్ నెసరీ. ఓకే, ఐ టేక్ బాత్. నేను ఇక్కడ ఒక యాక్షన్ చేస్తున్నాను. ఆ యాక్షన్ ఏ ఫామ్ లో ఉంది? V1 ఫామ్ లో ఉంది. అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ డైలీ యాక్టివిటీస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టేకింగ్ బాత్. ఐ టేక్ బాత్ ఎవ్రీ డే అని కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఐ టేక్ బాత్ డైలీ, దట్స్ వెరీ మచ్ అప్రోప్రియేట్ హియర్. ఐ టేక్ బాత్ డైలీ. అండ్ వాట్ అబౌట్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, honesty is the best policy. Honesty is the best policy. నువ్వు అమెరికాలోకి వెళ్ళినా, లేకపోతే అమెరికా వెళ్ళినా, లేకపోతే పాకిస్తాన్ వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ honesty is the best policy అంటారు, బట్ nobody follows it. That's other thing. So honesty is best policy అని నేను ఒక యూనివర్సల్ సేయింగ్ ని, యూనివర్సల్ ట్రూత్ ని చెప్తున్నాను. అండ్ ఆల్సో న్యాచురల్ ట్రూత్స్ అంటారు. అవేంటమ్మా? సన్ రైజెస్ ఇన్ ది ఈస్ట్. సన్ రైజెస్ ఇన్ ది ఈస్ట్. అది చిన్నప్పటి నుంచి మనం నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాం. సో ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు టాక్ అబౌట్ జనరల్ డైలీ యాక్టివిటీస్, general truths or universal truths. Okay friends, next, what is the next tense? The next tense is simple past. Same subject, object. And what is that the thing that you should change? Simple past lo we use verb form 2. Simple present అయితే V1 యూజ్ చేస్తాం, సింపుల్ పాస్ట్ లో అయితే V2 యూజ్ చేస్తాం. So here V2 plus object.
Okay guys, before that I forgot to tell you, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో ఒక సబ్జెక్ట్ ని బట్టి V1 ఒక ఫార్మేషన్ మారుతుంది. V1, what is that thing I told you? V1 plus object. Whenever subjects like I we first person singular, I, we, you. Okay friends, we are talking about simple past tense. And the formula is subject plus V2 plus object. Formula is subject plus V2 plus object. One thing you remember, the presence of V2 we can only see in only only one tense, that is simple past. Simple past lo maatrame manam V2 ane oka verb form ni manam chustu untam. And when it is used, simple past tense is used to talk about past actions that happened at a perfect or right time. ఒక టైం గురించి చెప్పి మార్నింగో ఈవినింగో లేకపోతే లాస్ట్ ఇయర్ అనే ఒక టైంని మెన్షన్ చేసి కరెక్ట్గా సింపుల్గా చెప్తే దాన్ని సింపుల్ పాస్ట్ అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ ప్లేడ్ క్రికెట్ ఇన్ ద మార్నింగ్. హీ ప్లేడ్ క్రికెట్ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఎప్పుడు ఆడాడు? మార్నింగ్ ఆడాడు. సో సింపుల్గా మనం యూస్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద వర్బ్ ఫామ్ హియర్? V2 అనే వర్బ్ ఫామ్ని మనం యూస్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్. So let us talk about simple future tense. Simple future tense. I told you already, present tense, future tense చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి. Only one thing is that whenever you talk about future tenses, present tense లో verb form కి ముందు will పెడితే సరిపోతుంది. So let us talk about subject. Formula ఏముందమ్మా? Subject, V1, object. Same like present tense, simple present tense. But what is the thing that we need to do? Future గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి present tense కి future tense కి difference చూపించాలి కాబట్టి I am adding a word called helping verb will or shall. Of course, shall is used for permission and also suggestion. So mostly మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే will అనే ఒక helping verb ని use every time. So subject plus will plus V1 plus object will become future simple. Future simple tense is used to refer to the action that are very near. Okay, near future action కి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఎలాంటి యొక్క టెన్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. So we are done with the simple tenses. Let us do in the next category. What is that? Continuous tenses. Continuous tenses. Continuous tenses లో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి present continuous tense గురించి మాట్లాడదాం. ప్రెజెంట్ లో కంటిన్యూస్ గా ఏదైనా యాక్షన్ జరిగితే దాన్ని మనం ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటాం. ఇన్ ద ప్రెజెంట్ సంథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ కంటిన్యూస్లీ వితౌట్ స్టాపింగ్. ఏది ఇంకా అవ్వలేదు, నా యాక్షన్ అనేది ఇంకా అవ్వలేదు. దట్ యాక్షన్ ఈస్ నాట్ ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. సో ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటాం. యాజ్ వి సీ ద ఫార్ములా, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ రావాలి. ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో మనకి వచ్చేసి కొన్ని హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉంటాయి. అవే am, is, are. So am, is, are. And object, obviously object. V1 plus ing object. So this is the formula. For example, I am playing cricket. So please observe this example. I am playing cricket. Present continuous tense అనేది మనం ప్రెసెంట్ లో ఒక యాక్షన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉంటే దాని గురించి మాట్లాడే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఐ యామ్ టెలింగ్ హియర్, ఐ యామ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్. నేను క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నాను. ఈజ్ ఇట్ ఓవర్? నాట్ ఇట్ ఓవర్. ఐఎమ్ స్టిల్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్. ద యాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రెసివ్ మేనర్. సో ప్రోగ్రెసివ్ లో ఉంది కాబట్టి ఐ యామ్ యూజింగ్ దిస్. అండ్ ఆల్సో సబ్జెక్ట్ ఐ వచ్చింది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ యామ్ హియర్. ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ హీ ఆర్ షీ ఆర్ it,
then I must use is here as a helping verb. Whenever I use subjects, or whenever I talk about subjects, for example, we, they, or you, ilanti plural kaligina verbs vachinappudu I must take the helping verb are. For example, he is playing cricket, she is playing cricket, he is playing cricket. And what about we? We are playing cricket, they are playing cricket, you are playing cricket. So according to the subject, the formation of the helping verb gets changed. Okay? So let us talk about next continuous tense lone next category enti, next tense enti, past continuous tense. We are talking about past continuous tense. పాస్ట్ లో కంటిన్యూస్ గా ఏదో జరుగుతూ ఉంది అలాంటి పనుల గురించి మనం చెప్పేటప్పుడు we use past continuous tense. We talk about an action that was happening in the past continuously without stop, that we say as past continuous tense. Okay, past continuous tense. What is the formula? As plus we use two helping verbs here, was or were, past continuous tense lo. We are talking about past continuous. Yes, past continuous. Was or were. Was or were. And what is the thing we have to do? Continuous antunadu kabatti v1 plus ing plus object. v1 plus ing plus. This is the formula. So if you apply that formula here, I వచ్చింది కాబట్టి was రావాలి. I, he, she, it. Sorry. I, she, he, it. So these are all singular persons. Singular persons vachinappudu we must pick up the helping verb that is called was. And whenever we have the words like you, we, and they, we must pick up the word were. Okay. So let us apply that. I use chestnanu kabatti I vachinappudu what is the helping verb that should come? Was. I was playing cricket. సో ఇది ఏ యాక్షన్ గురించి మాట్లాడుతుంది? ద యాక్షన్ దట్ వాస్ దేర్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఇన్ కంటిన్యూస్ వే. కంటిన్యూస్ గా ఒక యాక్షన్ అనేది ప్రోగ్రెస్ గా జరుగుతూ ఉంటే వి యూజ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ టెన్స్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. పాస్ట్ లో కంటిన్యూస్ గా జరుగుతున్నటువంటి పని. ఓకే, నెక్స్ట్ we have to talk about continuous tense, future continuous tense. Same formula but the verb formation changes. How does it go? Subject. ఇక్కడ helping verbs ఏం వస్తాయంటే will అనేది వస్తుంది, and also it is accompanied by the helping verb be also. Verb form be కూడా వస్తుంది. So will be subject plus will be plus v1 plus object. v1 plus ing plus object. So subject plus will be plus ing plus object. Let us apply that. All the persons, ప్రతి ఒక్క పర్సన్ కి కూడా మనం విల్ బి పెడితే సరిపోతుంది. లైక్ ఐ విల్ బి ప్లేయింగ్ క్రికెట్, ఐ విల్ బి ప్లేయింగ్ క్రికెట్, షీ విల్ బి ప్లేయింగ్ క్రికెట్, హీ విల్ బి ప్లేయింగ్ క్రికెట్, ఇట్ విల్ బి ప్లేయింగ్ క్రికెట్. ప్రతి ఒక్క పర్సన్ కి కూడా సేమ్ మనం విల్ బి పెడితే సరిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ టెన్స్? వి యూజ్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ టు టాక్ అబౌట్ దట్ యాక్షన్ దట్ ఈస్ going to happen continuously. ఫ్యూచర్ లో ఏదో జరుగుతూ ఉంటుంది కంటిన్యూస్ గా ఫ్యూచర్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ బి ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అంటే నేను క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటాను వితౌట్ స్టాపింగ్. దట్స్ వాట్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. సో we are done with continuous tenses. Let us move on to perfect tenses. థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ టెన్స్ ఏంటమ్మా? పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ అంటారు. పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ అంటే ఏంటి? థర్డ్ ఫామ్ వర్బ్ ఫామ్ రావాలి, అండ్ పర్ఫెక్ట్ కాబట్టి హ్యావ్లు, హ్యాజ్లు, హ్యాడ్లు ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ దట్ థింగ్ షుడ్ రిమెంబర్? హ్యావ్, హ్యాస్ ఆర్ హ్యాడ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, V3 అనేది వస్తుంది. వర్బ్ ఫామ్ V3 అనేది పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో వస్తుంది. ఫస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. Let us talk about present perfect first. Present perfect formula. Let us write the formula first. Subject plus subject object, same in all the tenses I said. So subject plus present perfect లో present కాబట్టి మనం ఇక్కడ రెండు helping verbs ని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. We need to pick up two helping verbs, that is have and has. So let us write have and has. What I said, verb form V3 should come and object last లో ఉంటుంది. Okay, so పర్సన్స్ కి చూద్దాం. ఏ పర్సన్ వస్తే ఏ యొక్క హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ.
whenever we talk about third person singular, has will come. For example, he, she, it. Whenever third person singular comes, we need to pick up has the helping verb ni use cheyali. And rest of the person will get have. So if we take that example and apply in the example, if we take this formula, how it goes, I వచ్చిndi kabatti em ravali, have or has. Only third person singular ki maatrame has anedi use chestam. So I'm using the first person singular kabatti I need to pick up have. I have, third form of the play is played. I have played cricket. నేను క్రికెట్ ఆడి ఉన్నాను. And when we use this present perfect tense అనేది మనం ఎప్పుడు యూస్ చేస్తూ ఉంటాం? We talk about an action that started in the past and ended recently in the present to just ఇప్పుడే జరిగిన పనులకి మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే? పాస్ట్ లో మొదలైన యాక్షన్ రీసెంట్ గా ఎండ్ అయిందని చెప్పడానికి మనం ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అనే టెన్స్ ని మనం యూస్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హావ్ ప్లేడ్ క్రికెట్ అంటే ఏంటి? నేను ఇంతకు ముందులే క్రికెట్ ఆడి ఉన్నాను. జస్ట్ బిఫోర్ ఐ ఫినిష్డ్ ప్లేయింగ్, I have played cricket. For example, another example యూస్ చేస్తాం. I have completed my homework recently. నేను రీసెంట్ గా నా హోంవర్క్ ని ఫినిష్ చేశాను. సో అక్కడ కీవర్డ్స్ అలాంటివి వస్తూ ఉంటాయంటే రీసెంట్ గా, జస్ట్ నౌ, జస్ట్ బిఫోర్ అనే వర్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సంబడి హ్యావ్ కమ్ ఫర్ యూ జస్ట్ నౌ. ఇప్పుడే నీ కోసం ఎవరో వచ్చారు. అలాంటి టెన్స్, అలాంటి యాక్షన్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనం ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనే వర్బ్ ని యూస్ చేస్తూ ఉంటాం, టెన్స్ ని యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. Okay, let us talk about next thing, that is past perfect tense. Past perfect tense లో మనకి ఓన్లీ ఒకే ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ వస్తుంది. We get only one helping verb. What is that helping verb that we talk about? Had. Only one helping verb వస్తుంది అన్నమాట. Let us write the formula. Subject plus had plus V3 రావాలి because perfect tense కాబట్టి, and object. So what is that helping verb that I have picked here? Had అనేది ఓన్లీ past perfect లో మాత్రమే వస్తుంది. Let us see. All the persons కి had మాత్రమే వస్తుంది. All the persons will get had only. అది I అయినా అవ్వచ్చు, you అయినా అవ్వచ్చు, anything, whether it is she or he or anything, all the persons will get the helping verb had. So let us apply that formula in the example. I had played cricket. నేను క్రికెట్ ఆడాను. I had played cricket. But what is that action? What is the time that this perfect tense talks about? Past perfect tense talks about that action which happened in the first place before another action. In the past we have two actions. In those two actions, past perfect tense is used for the first action. మొట్టమొదట జరిగిన యాక్షన్ కి మనం యూస్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I had played cricket before coming to the house. నేను ఇంటికి రాకముందుల ఏం చేశాను? నేను క్రికెట్ ఆడాను. There are two actions that happened in the past. One is that playing and the other one is coming to home or coming to house. There are two actions. What is that action that I have used past perfect tense? First దానికి నేను past perfect tense అనేది యూస్ చేస్తూ ఉంటాను. So here I had played cricket before coming to home. నేను ఇంటికి రాకముందర నేను క్రికెట్ ఆడాను. సో ఫస్ట్ యాక్షన్ కి నేను past perfect అనేది యూస్ చేస్తూ ఉంటాను. So this is the past perfect tense. Let us go for future perfect tense. Excuse me. Friends, we need to talk about future perfect tense. What is the future perfect tense? What is that formula that we have? First of all, subject to object same. So future అంటున్నారు కాబట్టి what we have to bring?
will అనేది తీసుకురావాలి. ఫ్యూచర్, whenever you talk or mention about future, always this word comes in between. So will. And what we said, future perfect అంటున్నాం కాబట్టి perfect లో we have to pick up any one of them. But future perfect లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం? have అనే ఒకటే మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. plus have, will have అంటారు దాన్ని. నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కాబట్టి జస్ట్ verb form V3 అనేది యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ద సేమ్. సో ఆల్ ద పర్సన్స్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ helping verb, will have. All the persons, all the person, I or she or he or it, anything we have only will have మాత్రమే వస్తుంది. Let us apply in the example. I will have played cricket. I will have played cricket. And what is the time that we talk about this tense? What is the tense or what is the place time when we use this type of tense? We use future perfect tense when we talk about a proper time by which we complete the action. మనం ఫ్యూచర్ లో ఒక టైం కి ఏదో యాక్షన్ చేసి ఉంటాము. In the future we will do some work. We will have completed some work by that time అని చెప్పేటప్పుడు మనం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I will have played cricket by 4 o'clock or 4 p.m. by 4 p.m. నేను 4 గంటల కల్లా నేను క్రికెట్ ఆడి ఉంటాను. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ పర్టికులర్ టైమ్, ఎ పర్ఫెక్ట్ టైమ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, అండ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ బై దట్ టైమ్ I will complete some action. By that time I will complete some action. So in those cases we use future perfect tenses. So we are done with the future, we are done with the perfect tenses, and we are going to talk about perfect continuous tenses. So we are going to talk about perfect continuous tenses. Perfect continuous tenses. Perfect continuous tenses. And what are the helping verbs that come in here? Have, had, or has, plus been అనే వర్డ్ కూడా మనకి వస్తుంది. been plus v1 ing. So this is the thing that comes in every continuous, which continuous perfect continuous tense లో ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి, but each tense has one of them. So first of all, let us talk about present continuous. So present perfect continuous. Present అంటున్నాడు, perfect అంటున్నాడు, continuous అంటున్నాడు. So subject and object is the same. Subject plus present perfect. Present అంటున్నాడు కాబట్టి perfect అంటున్నాడు కాబట్టి have రావాలి or has రావాలి. Have or has. Same like in the last tense. Present perfect also we have taken have and has. So here also let us take have and has. So if the third person singular comes in the subject, then we have to pick up the has. On the other whenever comes other subjects, we have to use have. So what is next? Continuous tense. Continuous tense. But when you talk about continuous tense, we need to enter this helping verb called been also for this helping verb. So have been and has been helping verb should come. Ing form v1 plus ing plus object. So this is the thing. Let us apply that in this tense. Okay, let me tell you one thing. Whenever third person singular comes, we need to pick up has raval, has been, and rest of the things, all the rest will get have. So if we apply that, how it goes? I came వస్తుంది, థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాదు కాబట్టి హ్యావ్ వస్తుంది. సో I have been playing cricket. Okay, what is the time that we use this tense? In which time we use this time? Okay, present perfect continuous tense is used to talk about an action that started in the past
and still going in the present tense and still in the continuous form in the present tense. Past లో ఒక టైంలో స్టార్ట్ అయ్యి వర్తమాన కాలంలో present లో కూడా జరుగుతూ ఉన్న పనుల్ని మనం ఈ టెన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను విజయవాడలో 2018 నుంచి ఉంటున్నాను. హౌ డు యూ సే? ఐ హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ విజయవాడ సిన్స్ 2018. 2018 నుంచి కూడా నేను విజయవాడలో నివసిస్తూ ఉన్నాను. Did I stop living? Did I leave the city? No. Still I am living in here. So that's how you use present perfect tense when you talk about certain kind of action that started in the past and still moving on or still going on in the present tense. So that's all about present continuous tense. And what is the next thing that we have to talk about? Past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Shit. Okay friends, we are going to talk about past perfect continuous tense. What is the formula here? Subject, object is the same, and what changes is in between thing. So subject plus, we are talking about perfect. So past kabatti only one thing comes, that is had, and we are talking about continuous, so we have to make use also been here. Continuous kabatti V1 ing form ostundi. So this is the formula, had been ing form. So all the persons will have the same helping verb, that is had been only. So all the persons, please note it down, all the persons get the same thing, had been only. So if we talk like that, then let us apply that same thing in the example. I had been, okay, I had been, subject is I, had been is the formula, had been playing. Play is the V1 and ing form at chali, playing. Cricket is the object. Cricket is object. I had been playing cricket. And when we use this tense, we use past perfect continuous tense when we are talking about perfectly one time in the past. An action started in the past at a particular time and it was going on in continuous form to the other point of time. ఒక టైం నుంచి ఇంకొక టైం వరకు కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూ ఉన్న పని ఎప్పుడది? పాస్ట్ లో. ఇన్ ద పాస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ద యాక్షన్ వాజ్ ఇన్ కంటిన్యూస్ ఫార్మ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం టు అదర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎస్టర్డే 2 o'clock నుంచి 3 o'clock వరకు నాకు ఎగ్జామ్ జరుగుతూ ఉంది, నేను రాస్తూ ఉన్నాను. హౌ డు యూ సే? I had been writing the exam from 2 to 3 o'clock or from 2 p.m. to 3 p.m. నేను 2 నుంచి 3 గంటల వరకు ఎగ్జామ్ కంటిన్యూస్ గా రాస్తూ ఉన్నాను. సో లైక్ వైజ్ యూ హావ్ టు సే I had been playing cricket from 3 to 5. అంటే నేను 3 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు ఆడుతూ ఉన్నాను. పాస్ట్ లోనే ఒక టైం నుంచి ఒక పాయింట్ నుంచి ఒక పాయింట్ వరకు కంటిన్యూస్ గా జరుగుతున్న యాక్షన్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద టెన్సెస్. Okay friends, thank you very much. If you have any doubts, please comment in the comment box and clear your doubts. I hope I have done some kind of favor for you explaining these tenses. Very important when you are preparing for your SBA or any other competitive exam for English, tenses and pronouns అనేవి, tenses and parts of speech అనేవి చాలా important. So please refer this video whenever you have doubts and you can ask me whenever you can. Please comment in the comment box. Thank you so much. Have a nice time. Prepare well. All the best.